Hi children, in the previous class we have discussed about the advantages and the disadvantages related to the sources of recruitment, that is the external sources of recruitment. After completion of that, I had given you the information related to the concept of the selection process. What and all the key points are there? So we have discussed it. Then after completion of that, the next, that is called as, the process will be concluded here. The first one. So you are more familiar about the meaning of the selection, that is selection of the right candidate for the right job by various conducting of various selection tests and interviews. So based on that, first, at the time of recruitment, the applications will be sent by the applicants. So that is called as the recruitment stage. But here, that is the preliminary screening. So what do you mean by preliminary screening? The preliminary is nothing but called as a first ಅಥವಾ starting ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. So screening is nothing but called as a verifying or checking out the documents. In a single word, preliminary screening means that helps the manager to eliminate the unquoted ಅಥವಾ unqualified persons, those who are not submitted the documents correctly to satisfy up to the mark of the company. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ಯಾವ ಯಾವ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. So preliminary screening is the first stage in the selection process in which all the documents will be verified by the concerned authority, either the candidate are correctly submitted or not. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಷ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಓಕೆ, the preliminary screening has been done. The candidate is satisfied with all the documents correctly. Then how many candidates are satisfied with all the documents with correctly? They will prepare a list of the candidate and call them for selection tests. Selection tests. So what do you mean by selection test? The selection test is one of the employment test in which it is used to measure the sum of the individual's characteristic range and the behavior or the deficiencies in the organization. Employee ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸೀಸ್ ಇದೆಯಾ, ಅವನ IQ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಅವನ ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಜರೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 5 types: intelligence test, aptitude test, personality test,
trade test and the interest test. Basically, so what do you mean by intelligence test? The intelligence test means, or it is one of the test and which here we will going to see that in this type of the test the candidates psychological test will be done, and it is used to measure the intelligence of an individual employee. Intelligence of an individual employee. So here, by the conducting of this test, here we can able to judge the ability to make a decisions and a judgment of the employees in the organization. ಈ ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಜಡ್ಜನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಒಂದು ಸೈಕಾಲಜಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ನಾವುಗಳು ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀರಿ. The next aptitude test. So the aptitudes test is one of the selection test and which it is used to measure of individuals potential of learning of a new skills. ಈ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನ ಒಂದು ಅವರ ಬಿಟ್ಟು ತದನಂತರ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಲ್ತುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವುಗಳು ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್. Here the personality test is one of the selection test in which it is used to measure the emotions of or the reactions of a person in a critical situations. ಯಾವುದೋ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಮೆಚೂರಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಅವನ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಜಡ್ಜನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮೇಲೂ ಸಹ ಇದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಈ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನ್ಯೂ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅವನ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಕಿಲ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ, ನಾವುಗಳು ಟ್ರೇಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಜಡ್ಜ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಗ್ರಾಸ್ಪ್ಡ್. ಈ ಹಿಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಅವನಿಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಹಿಯರ್ ದ every individual will be having their own interest in their job. All the candidates cannot able to work in all the type of the jobs. Maybe they will not having an interest to work or they will not having a knowledge to work a particular tasks or a work. ಇಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ at the time of conducting of a selection the interviewer will be go on asking him that in which area you are interested to do the job. ನೀನು ಯಾವ ಒಂದು ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ? ಬಿಕಾಸ್ the workers should do the work with the self interest. Suppose if they will be in the position to work with the pressure, that may create a mistakes in your job. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಪ್ಪುಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾವ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್
we are satisfied with the preliminary screening, all the documents are correct, then we will call him for the selection test. So then just take an example, there are 100 applicants. In that 100 applicants, only the 50 applications are eligible. In all the 50 candidates are arrived or appeared for a selection test. At the time of selection test, may or may not, if all the 50 members are cleared the selection test, all the persons will be moved to the next stage. Suppose if any one person or any 10 persons or any persons and the 40 members fail to complete the selection test correctly, all the persons will be eliminated. Then those candidates who are completed the selection test correctly to the satisfaction of the mark, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಯ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಕರಿತೀವಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸೊ what do you mean by interview? The interview is an formal or a depth reactions, from one person to another person. Here the reactions will be conducted in that ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಹಿಯರ್ the two parties will be there, that is the interviewer and interviewee. So the person one who will going to conduct the interview ಅವನ interviewer ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ, one who will going to attend is the interviewee. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸಂವಹನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಡೆದು the interviewer will go on asking the questions and related to that questions the interviewee or the candidate wants to answer. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳ ಒಂದು ಏನು ಸಂವಹನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒಂದೊಂದು ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಹ ಪೂರ್ತಿ ಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ the candidate is successfully completed the interview, then only they will call him for the reference and background checkup. Here the employer, who is called as an employer here, the owner of the organization or the responsible person of the organization, he is called as an employer. The employer tries to verify the information, check out the background of the candidate. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗ್ಲಕ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಅಥವಾ ಮೇಡಮ್, ಇಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓದಿದಾನ, ಅವನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಫೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ 5 ವರ್ಷನೂ ಬೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರನ ಕಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೋ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೀನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಇವನು ಓದಿದಾನ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ both in educational institutions as well as suppose if we will be an experienced employee in a company and they will refer it. Then after the reference and background is good and satisfied, and finally the interviewer will take a decision
to select the candidate. That is called as a selection decision. ಆಯ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಯ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? This is one of the final decision which is to be made among the wider or various candidates. That is, those who all are passed all the tests and the interviews and they are satisfied to the company, they will take a selection decision. Okay, after the opinion is collected about the candidate, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಯ್ಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳು ಇರ್ತಾವೋ, how many members are selected to the company, they will provide them to go for a medical examination. So before going to give a job ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಏನಾದ್ರು ಲೋಪದೋಷಗಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಜಾಬ್ ಆಫರ್, ಹಿಯರ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವಿಲ್ ಬಿ placed for a medical examination. It is one of the general checkup and all the certificate should be received. After the medical examination, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾದ ನಂತರ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ. So what do you mean by job offer? The job offer means it is those in which the candidates, how many people are cleared all the types of tests successfully, that such a candidates will given a job offer that containing of a appointment letter. Job offer ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ appointment letter ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. In the job offer letter, it will be duly filled with having a truly of the date of joining, timing of joining to the company, and some certain terms and conditions will be there. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮೇಡ್ and the candidate accepts the offer. Suppose if the candidate will neglect or he will not be ready to work, there is no problem. Suppose if he accept it and again he will move to the particular department by carrying that particular offer letter, there some of the certain documents should be executed and the employer and the candidate will meet together and the employment will be made and some of the valuable documents will be attested and valid record will be maintained for the future references. ನಿಮಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿ, ಓಕೆ ನಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವುಗಳು. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋದ್ರು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ process related to the selection. Then after completion of the process of selection, then there are some of the benefits. ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜನರಲ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡಿಸಿದ ನಂತರ ನಿನಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಆನ್ ದ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗು, ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗು. ಓಕೆನಾ? ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಏನ್ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಏನ್ ಅನುಕೂಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಆನ್ ದ ಜಾಬ್, ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಟೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೈರೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.